Chaitanya Prabhu Nityananda Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Good.
Srimad Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj ki Jai. Jai Nitya Vishnu Paramamsa Shri Srimad Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Shri Srimad Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Jai Sakashara Sriman Mahaprabhu ki Jai. Jai Shri Shri Guru Garanga Gandharva Govinda Sundar Jiv ki Jai. Jai Navadi Shri Chaitanya Saraswati ki Jai. Russia Shri Chaitanya Saraswati Ashram ki Jai. Jai Shri Shri Radhashtami Bharati Shri Mahamahotsav ki Jai. Jai Appearance of Srimati Radharati Jiv ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. All the devotees ki Jai. Bhaktivedanta Haribo. Today is the holy appearance day of Srimati Radharani. Сегодня священный день явления Шримати Радхарани. And we shall hear about that highest subject, about the Supreme Personality of Srimati Radharani from Srila Govinda Maharaj later today. Сегодня позже мы услышим Шрила Говинда Махараджа об этом самом высочайшем дне его верховной личности Шримати Радхарани. Srimati Radharani appears at noon, midday. Шримати Радхарани явилась в полдень. And her glories are sung, especially in Vrindavan, always, not only on her appearance, but at all times. И повсюду, и всегда, особенно во Вриндаване, раскрывается ее слава. Не только ее явление, но The service of Srimati Radharani has been glorified, especially extensively by Srila Raghunath Das Goswami, who is the Prayojanacharya, or the teacher of the ultimate goal of the Vaishnavas, which is Prema, or Prema Bhakti. слава Шримати Радхарани была воспета в первую очередь Шрилой Рагунатха Дасом Госвами, который является нашим Прайоджана Татвачарьей. То есть он учил тому, что есть конечная, высшая цель Вайшнавизма. So on this holy day we strive with the best possibility of service attitude and humility to bow down to the lotus feet of our Gurudev and Mahaprabhu, all our gurus, Mahaprabhu and his associates, and especially Sri Sri Radha Krishna in Vrindavan. И особенно сегодня у нас есть, мы должны учиться настроению преданности и смирению, склоняясь к стопам нашего Гурудева, Махапрабху, его спутников и в особенности Шри Радхи Кришны во Вриндаване. Jagannath Ballabha asked me to speak something about second initiation. Джаганнат Балаба, правда, попросил, чтобы я что-то рассказал вам о второй инициации. And mantra, Gayatri mantra, acceptance of Gayatri mantra. И о принятии Гайатри мантры. In this Kali Yuga, as everyone knows, the method and topmost method for spiritual life is Harinam Sankirtan. Все знают, что в эту Кали-югу высший путь к духовной жизни – Харинама Санкиртана. And chanting of the holy name
through the chanting of this holy name, Sarva Siddhi Roy, which means all success in spiritual life is attained simply through the chanting of the holy name of the Lord. Nama Sankirtana. Просто посредством нама санкиртана, воспевая святые имена Бога, можно достичь успеха в духовной жизни. However, still, there is some particular benefit to be had by worship. Worship. The names himself, Krishna himself is non-different from his name, and his deity form or picture form is also non-different from him. Имя Кришны не отлично от него самого, и форма Кришны как божества или изображения не отлична от самого Кришны. Although worship in the temple was the method prescribed in the previous Juga, still that doesn't mean that we will chant the name recklessly and not give regard, reverence, respect or worship to the deity of the Lord. Because Nama, Guna, Rupa, Lila, and Parikara, Vaishishta. All of these, although they're described in separate words, name, qualities, form, pastimes, and associates, although they seem to be described in departments, still we are told that in Padma Purana and Jaiva Dharma, other places, many places, that if we separate these, Nama Guna Rupa Lila Parikara and associates, if we consider them separately, although they may be separate words and separate seemingly separate entities unto themselves. Govinda Maharaj. Although they are separate thoughts in one way, still if we consider their name, form, qualities, pastimes, and associates of the Lord in separate ways, different thought, then that will be an offense to the holy name, to the Lord, and to our desired objective. We'll lose that. Хотя поклонение божествам – это метод, который преобладал в предыдущей юге, в предыдущей эпохе. Тем не менее, это не означает, что в настоящее время мы будем, то есть в настоящую югу мы должны воспевать Святое Имя в уединении, не поклоняясь при этом форме Господа как божеству. Мы знаем из Писания, что то, что на санскрите зовется Нама, Гуна, Рупа, Лила и Парикара, то есть имя Господа, Его форма, Его игры, Его спутники, все это не отлично от Него самого. И поклонение божеству, оно также может принести нам, также может помочь нам в нашей духовной жизни. Это об этом говорится в Джайва Дхарме и в Падма Пуране. So just as the holy name is received from a proper channel, proper representative of the Lord and His entourage, similarly the mantra, the Gayatri mantra which assists one in the chanting of the name, that also has to be received from the proper representative who can give that like a ray of light, enlightenment into the heart of the sincere devotee practitioner.
Точно так же, как святое имя Кришны должно быть получено из надлежащего источника, также и Гайатри мантра, она подобна лучу света, который освещает сердце души. И эта Гайатри мантра также должна быть получена из авторитетного источника. And the practitioner is always aspiring to purify himself or herself and thereby make oneself fit for divine service. And purification takes many forms. There is bodily purification through bathing and keeping a clean dress. Then there's mental purification through different practices, of service, different types of service in remembrance of Gurudev's lotus feet and the Lord. But through the mind, through the inner thought, one is actually saved from the bondage of the mundane environment. Therefore the word mantra has been given this meaning. Manana prayate jasmat sa mantra iti kichita. The meaning of the word mantra. Of course the Lord's name is the same as the Lord himself, but his name is placed in such a way by which we can remember him and meditate, for want of better words. And through that thought on the Lord's lotus feet in his mantra form, we are saved, rescued from the illusory environment. First stage and second stage, we are given positive entrance into the service world, which is the positive world, positive immortality world. Mortality is negative. Immortality is negation of the negative. The positive immortality is engagement. Positive engagement, positive participation in providing somehow the pleasure of the representatives of the Lord and the Lord himself and his associates. И тот, кто практикует этот путь, он нуждается в очищении. И очищение может быть, иметь разные формы. Например, мы нуждаемся в телесном очищении, то есть, скажем, омовение, допустим, мы стираем одежду и так далее. Но есть более важные, более тонкие виды очищения. Например, очищение ума, когда мы живем в мире внутреннем, в мире мысли, и таким образом мы спасаемся от того, что от рабства внешнего иллюзорного окружения. И эта мантра, в мантре содержится имя Кришны. И медитируя на имя Кришны, мы избавляемся от внешнего иллюзорного окружения. И the name of Krishna is in this mantra. In the mantra, in the acceptance of the mantra, there may be generally two considerations. One may be relative, and another may be absolute, or formal, or internal. Of course, devotees of the Lord are interested mostly in the internal aspect, or absolute progress towards their beloved Lord and their Gurudev. At the same time, all humans, there's a saying, man is a human, man is a social animal, some say, crude expression. But meaning, of course, is that the human society, the whole society is uplifted, actually, through the Lord's arrangement, and also as arranged by the rishis, and previous teachers, and writers, compilers of the Shastra,
and there is a higher order of human persons who chant the Gayatri Mantra, although that may be a more relative thing in one sense, but still the idea is that we may get some elevation personally, but the whole society also can get elevation through the association of those persons who give and also those persons who receive that mantra and who preach the glories of the giver of that mantra, who is Sri Gurudev. И в этой мантре, воспевая эту мантру, мы достигаем, с одной стороны, освобождения от материального рабства, и в то же время мы достигаем положительного, позитивного бессмертия. То есть материальный мир — это мир рабства, и духовный мир — это мир бессмертия, но это бессмертие носит позитивный, положительный характер, в том смысле, что попадая в этот мир, мы занимаемся служением Кришне, Владыке, и так далее. И в то же время воспевание этой мантры имеет, в нем заключается два аспекта. С одной стороны, есть глубокое внутреннее понимание, и есть какой-то более поверхностный относительный смысл. То есть, скажем, люди в обществе не могут воспевать эту мантру, и при этом достигаются какие-то более-менее поверхностные результаты, скажем, санга и так далее. Но в то же самое время эта мантра дает преданному возможность занять себя в служении божественному миру. Still, there's nothing material. In any case, there's nothing material about the mantra or anything we receive from our Gurudev. Everything we must know to be absolutely spiritual, transcendental, and beneficial for us in the super sense, but nothing actually is intended or is it colored by any material thought or any material motive or any mundane conception. But the whole world is already contained in the spiritual world. In Bhagavad Gita it's mentioned the tree with the root up and the branches down. So whatever is found in this world in the true vision, that is also meant for the service of the Supreme Lord. That is also connected to the spiritual world. And that connection will be reality for us if we accept the holy names and the stage of glorifying and worshipping the Lord through the mantra as well, for those who require and wish to take the best benefit as given. And this was so strongly preached and practiced and given to the world, especially by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, who was a great revolutionary for re-establishing Mahaprabhu's purest teachings form to the world. And I personally was very fortunate, I know, to hear so many of these things from Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj. And actually Srila Sridhar Maharaj mentioned himself on many occasions. I heard it gave us great joy that he was so happy to hear Srila Govinda Maharaj speak about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He said that he did not apparently have his association. Srila Govinda Maharaj would have been much younger at the time of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And I also asked Maharaj, and he said, yes, I saw him when I was a young boy, at one function in Yogapeeth. But still, when Srila Maharaj speaks about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Guru Maharaj himself remarked that he speaks as though he has known him all his life. So, therefore I would not consider it proper for me to speak longer,
But with these few, remembering these few thoughts on this holy day and praying for the mercy of Srila Acharya Dev, Gurudev, and the Supreme Lord and his associates, headed by his ecstasy potency, personified, who is the super jewel of all the Gaudiya Vaishnavas, Srimati Radharani, I beg to bow unto them all and all the Vaishnavas, and with their permission close my short address and pray to Srila Acharya Dev. He will kindly bless us with his merciful delivery of Jaka. Эта мантра, в любом случае, хотя воспевание этой мантры может иметь какой-то относительный эффект, материальный эффект, но она ни в коем случае не материальна, равным образом, как и все, что мы получаем от Гурудева. И высший смысл, высшее предназначение этой мантры в том, чтобы задействовать нас в мире служения, в мире божественного служения. И именно с этой целью Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он возродил практику воспевания этой мантры в свое время. Шрила Сарасвати Такур был великим духовным революционером, и он вновь, после многих лет забвения, он вновь восстановил учение Махапрабху во всей его изначальной чистоте. И Шрила Говинда Махарадж, хотя лично он не знал Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Такура, однажды он встречал его, когда был совсем еще маленьким мальчиком, это было на йога-пикхе. Однако то, как он говорит о нем, это как бы указывает на, это звучит так, как если бы он лично знал его долгие годы. И об этом же говорил Шрила Шиддхарта Махарадж, что когда Шрила Говинда Махарадж говорил о Шриле Сарасвати Такуре, казалось, что он знает его в течение многих лет. И Махарадж говорит, что я как бы заканчиваю свою короткую речь, поскольку Гурудев здесь и Махарадж говорит, что я кланяюсь низ, я припадаю к стопам Шрила Ачарьи Девы, Шримана и Верховного Господа Шри Кришны и его спутников, возглавляемых его потенцией экстаза, которая является сокровищем, высшей драгоценностью всех Гаудия Вайшнавов, Шримати Радхарани, священный день явления, который мы отмечаем сегодня. Jai, merciful visit to Russia, all the devotees. What?
Shri Krishna Karunadinu Deenabandhu Jagatpate Bhupesha Bhupika Kanta Radha. Today is Radhashtami Tithi, appearance day of Radharani. Сегодня мы отмечаем Радхаштами, день явления Шримати Радхарани. You know, Bhaktivinoda Thakur sung Radha bhajane gati mati nahi bhela Krishna bhajana tava akar. Without Radharani, Krishna service also not so desirous. This is the conception of Gaudiya Vaishnava. И концепция Гаудия Вайшнава заключается в том, что без Шримати Радхарани служение Кришне не является столь желанным для них. Srila Goswami Prabhu composed this sloka Nama Srishtam Manuapi Sati Putramatta Sharupam Rupam Tasyagrajam Rupurim Mathurim Mostavadin Radha Kundam Jivaramahu Radhika Madhavasa Praptu Jisya Prasita Kripaya Sri Guru Nitagaritu. By the mercy of Srila Gurudev, he had mentioned Lord Goswami Prabhu, I have got by the grace of Srimad Mahaprabhu Nama Srishtam, the Mahamantra, the Hare Krishna Mahamantra, that is Radha Krishna mantra. Шрила Рагунатха Даса Госвами написал шлоку, в которой он говорит о том, что по милости своего Гурудева я получил эту Маха-мантру, Радха Кришна мантру. Now, Manumati Sati Putravatta Sarupam, I have got Mahaprabhu's mercy and Sarup Damodar Prabhu's mercy by the grace of Guru. По милости Гурудева я получил милость Махапрабху и милость Шрилы Сварупа Дамодара. Rupa Goswami Prabhu and his elder brother Sanatana Goswami's mercy also I have got by the grace of Guru. И также милостью Гурудева мне была дарована милость Шрилы Рупа Госвами и его старшего брата Санатана Госвами. Rupam Sagarjam Urupurim Mathurim Gostavati, all transcendental power existing as condensed form in Mathura Manda. И всю трансцендентную форму, и всю трансцендентную энергию, которая в своей концентрированной форме присутствует в Мадхур-Мандаре. And from there, all transcendental world, light going everywhere. From there, the light of the transcendental world emanates. Оттуда исходит, оттуда свет трансцендентного мира распространяется повсюду. It is like from one candle to another candle. Это все равно, что свеча, свет от свечи к свече. One candle that is giving light
and from that candle to another candle, when getting light, the same power, same everything. But main candle is one. Например, есть какая-то изначальная, самая первая свеча. От нее мы зажигаем другую свечу, еще и еще множество свечей. Но как бы, изначальное пламя, изначальный свет заключается в той первой свече. Condensed form of power, whole power existing in Mathura Mandal, and in the Mathura Mandal there is Vrindavan, Dham. И божественная энергия в ее концентрированной форме присутствует в Мадхур-мандале. Мадхур-мандале и внутри которой заключена Вриндаван. And there is Radha Kunda holding supreme position, which is existing in the head of Giri Govardhan. Giri Govardhan. И Радха Кунда — это высшая находится перед Гири Govardhan. But I have got the mercy of Giri Govardhan, I have got mercy of Radha Kunda, and hope for the service of Radha Govinda. Я получил по милости Гурудева, я обрел милость Гири Govardhana, милость Шрады Кунды и служение Шиши Радхи Деви. All I have got through the mercy, by the mercy of my Guru Maharaj. Все это я получил по милости своего Гуру Махараджа. This is expression of Srila Dasa Goswami Prabhu. Так говорил Шрила Даса Госвами. Here is several times, several moods of devotion we can see within the pure associates of Vaishnava, Guru. Здесь мы видим, как появляются разные настроения, настроение преданности, чистого по отношению к чистому вайшнаву, спутнику Господа, Гуру. That Dasa Goswami also said another place. आधावरैरमृत सिन्धुमयी कथन्ति कालो मयातिगमिता किल सम्प्रतिनिः कञ्चित् कृपाङ्गमयि विधास्यसि नैव किन्मे प्राणै प्रजेन च वरोरुपकारिणापि. Here expression within this sloka, O Radhe, I am waiting for your mercy so long time in Radhakunda, Bank of Radhakunda. I am spending my long time, I spend it, but still I have not got your mercy. Также есть еще другая шлока Шрила Даса Госвами, где он говорит о Шримати Радхарани, как долго я ожидал твоей милости, оставаясь на берегах Радхи Кунды, но пока я не получил ее. And I do not want association of Krishna without your grace. Без твоей милости я не хочу даже находиться в обществе самого Кришны. Without you, service to Krishna in front of me, useless. Без тебя служение Кришны, я смотрю на служение Кришны как на что-то тщетное и ненужное. This type of exclusive mood of Dasa Goswami Prabhu as the servitor of Radharani. Того
чем не сравнимое настроение Шрилы Дасы Госвами, как слуги Шримати Радхарани. Also Rupa Goswami Prabhu he composed the Radhi Jaya Jaya Madhava Daite Gokula Tarani Mandala Matiti Gokula Tarani Mandala Matiti Damodara Dati Vardhana Vese Harinishkuta Vrindavipinese Vrgabhanudadhi Navasashileke Lalita Thakiguna Ramita Visake Karunang Kurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Bharanita. This is very small but very condensed devotional song about Radharani composed Srila Rupa Goswami. Также Шрила Рупа Госвами Прабху написал песню, которая описывается Шримати Радхарани. И Гуру Махарадж часто произносит эту песню. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he composed Bengali song about Radharani. Radha bhajana jadi mati nahi bhela, Krishna bhajana tava akara negela. If you have no desire and the guidance of Radharani, but the service to Krishna, your life is useless. И также Шрила Бхактивинода Тхакур написал песню об этом же Радхарани, в которой говорится, что если у вас нет желания служить, if you do not have desire to serve Radharani, если у вас нет желания служить Шримати Радхарани, то ваша жизнь бесполезна и тщетна. Without the sun's feelings, that is light and burning sensation, we cannot recognize the sun. Like that, without power of Radharani, we cannot recognize properly Krishna. Ataparahita surajanahi jani Radha virahita madhava namani. Если бы солнце не излучало свет, тепло, то мы не могли бы познать его. Точно так же без Шримати Радхарани не существует служения Кришне без служения Шримати Радхарани. Kevala Madhava Pujaye Agyan. Only Krishna worshipping, he is foolish. Who is worshipping only Krishna without Radha? He is foolish. Тот, кто поклоняется Кришне и поклоняется при этом Радхарани, тот глупец. And without Radharani Krishna, we do not want his association. Without Radharani Krishna want his Без Радхарани. Без Кришны, без Шримати Радхарани мы не хотим общества Кришны. Кришна не хочет общества того преданного без Шримати Радхарани. Uma means Lord Shiva's power, that is Durga Devi, Rama Devi. She is the power of Narayan, Satya, Sati, Chandra, Rukmini, all the power of Krishna. They are all getting power from Radharani, then they are powerful. И все, They are wealthy in power. проявления Господа, Его потенции, такие как Сита, Рукмини, Деви, Ума и так далее, источник их энергии,
actually they are all the incarnation of Radharani. Все они являются воплощениями Шримати Радхарани. And who is the servitor of that Radharani? He is getting full mercy of Krishna and joy. Mercy and joy fully he is absorbing through the service of Radharani. И тот, кто служит Шримати Радхарани, тот получает радость и милость в высочайшей степени. Все это достигается служением только лишь Шримати Радхарани. Pradhananda Saraswati and Radharani Sudhaniti, this book he composed. Шрила Прадхананда Сарасвати написал книгу Radharani Sudhaniti. Radharani Sudhaniti, название, the book's name. которое написал Прадхананда Сарасвати. And there he composed one sloka. Ye Vrishabhanu Bhuvu Disepi, that sloka. Jasya kadapi vasanan chala thelanatto dhanyati dhanya pavanena kritarthamani Yogindra durkamagatir madhusudanati tasya namastu Vrishabhanu Bhuvu Disepi. And this sloka, very sweet sloka. Yasya kadapi vasanan chala thelanatto dhanyati dhanya pavanena kritarthamani. The wind of Radharani's cloth, Radharani walking and cloth waving, playing, and that wind when getting Krishna, and Krishna himself thinking, I am so fortunate and I am very much thankful. This is the meanings of sloka. И Прадхананда Сарасвати в этой книге он поместил одну шлоку, которая в высшей степени прекрасна. Там говорится, что когда Шримати Радхарани идет, то ее одежда, они создают дуновение, легкий ветерок. И когда это дуновение достигает Кришны, то он думает, о, я прикоснулась дуновения, дается одежда Радхарани. Как же я удачен. Yasya kadapi vasanantala khelanatto dhanyati dhanya pavanena kritarthamani yogindra durkamagatir madhusudanopi. And not for others, it is who is inconceivable and unfeelingable by the yogis, great yogis like Sukha, Shiva, Narada, unapproachable. That Mukunda, the Krishna, he is feeling, yeah, I am today very fortunate, I have got a wind, breeze from Radharani's cloth. She is walking and cloth, some giving breeze, and that breeze, Krishna getting, Krishna feeling, I am very much. Then what can I say? The glories of Radharani. I cannot say the glories of Radharani, only I bow down. Where he born, that site, that is Vrishabhanupur. The direction. Direction, where is born, she is born. I bow down to that direction. И даже великие мудрецы, риши, муни, такие как Шука, Нарада, для них это недоступно. Они не в силах понять, что это. Если даже сам Господь Кришна, он говорит, насколько я удачлив, что меня коснулся ветерок, создаваемое дуновение, создаваемое одеждой Радхарани, когда она проходит мимо меня. Если сам Господь Кришна говорит так, то как я могу прославить ее?
И все, что мне остается, это просто как бы склониться в том направлении, как бы преклониться перед этим, to bow down to that direction. There is a place where you here. И все, что мне остается, это просто склониться в том направлении, перед тем местом, где Шримати Радхарани явилась. Actually, playful, sweet absolute is Krishna, and playing with his supreme power and sees Radharani. And play of sweet absolute going as we can see in this mundane within the human form, something shadow is here of that abode. И Господь Кришна — это прекрасный абсолют, в природе которого заключено стремление к божественной игре, к божественному развлечению. И та, с кем он совершает эти божественные игры, это Шримати Радхарани. Здесь, в этом материальном мире, мы видим слабое подобие, слабое отражение того мира, божественного мира. Prabhupada Saraswati Pad, he expressed very nice way that all the beauty, all the charm, all the power, all sweetness, the reservoir is Radharani. And from there, everywhere it is overflowing. Прабхупананда Сарасвати Пада очень прекрасно объяснил, что Шримати Радхарани является воплощением всего самого прекрасного, всей красоты, всей сладости, всего экстаза, всего очарования. И все это потоками, реками изливается из личности Шримати Радхарани во всех направлениях. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, he also said, Krishna Jateko Khala Sarvottama Naralila, Naravapu Tahar Saru, Gopa Vesha Venukar, Nava Kishore Natobar Naralilar Bayol. He is looking like cowherd boy and she is like cowherd girl, and playing in this mundane, come down from the Goloka Vrindavan with his own abode. And we are seeing as the mundane human nature within them, but actually origin is that pastimes of Krishna, of all the universes play of all the universes. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами в своей Чайтанья Чаритамрите, он говорит, что Господь Кришна, он имеет, выглядит, он имеет форму мальчика-пастушка, а Шримати Радхарани предстает в образе девочки-пастушки. Но эта пара, Радха и Кришна, является источником всего сущего, и все вселенные, все, что происходит во всех вселенных, источником этого являются Радха и Кришна. This way, another place also giving some expression. Yes, Radhini Shakti, she is Radharani, but not
She is Radharani, but that power is Radharani's power. Также в другом месте говорится, что богиня Шакти это Шримати Радхарани. То есть источником богини Шакти является Шримати Радхарани. But form of Radharani like this, Hadini Sar Prem, Prem Sar Bhav, Bhaver Paramakastha Name Mahabhav, Mahabhav Swarupini Radha Thakurani, Sarvaguna Khani Krishna Kanta Shiromani. This is expressed in Chaitanya Chaitamrita. This is Mahabhava Swarupini. And all the ecstasy existing within her service and Krishna tasting that mood of service, he is becoming like mad. This type of service power of Radharani. Также есть еще одно место в Читании Чаритамрите, где говорится, что Шримати Радхарани есть Махабхава, Сварупини, и все виды, все формы экстаза содержатся в служении Шримати Радхарани Кришне. Когда Кришна он переживает, он вкушает этот экстаз, содержащийся в служении, которое оказывает ему Радхарани, то он становится безумным, сходит с ума, переживая этот экстаз. How much beautiful is Krishna? Krishna also cannot conceive that. And when Krishna seeing his form in front of mirror, within the mirror, Krishna wants to embrace his own self, that type of beautifulness. But Radharani tasting and serving that Krishna and seeing that Krishna also feeling, I want to test myself, but which I shall test it. It is impossible, that is, I am within this form, but my in the mirror, a reflection in the mirror. I cannot embrace mirror. He is trying to embrace mirror, forgetting it is mirror. But rather he always with Krishna and testing his prem, ecstasy. And Krishna wants to test the mood of Radharani, and for that he has taken the halo and heart of Radharani and become Gautam. Мы знаем, что сам Господь Кришна, он настолько очарован своей красотой, что настолько привлечен ею, что, глядя на свое отражение в зеркале, он пытается обнять самого себя. Однако ему это не удается, это всего лишь отображение, зеркальное отображение. Но Шримати Радхарани, будучи постоянно рядом с Кришной, наслаждается его премой, этим экстазом. И Кришна, который желает испытать настроение Шримати Радхарани, он принимает цвет тела и настроение Радхарани и является как голос Сундара, читание. In the Srimad Bhagavata also, not direct mention the name of Radharani, but this way expression come from Srimad Bhagavata. That is in the assembly of the rishis and munis and so great sadhus. There Shukadeva Goswami do not want to express the name of Radharani. That is, he is thinking it is not place of exclusive devotion. And for that, he mentioned something in this way, the name of Radharani. The Adayara Dhitu Nunang Bhagavan Haririshara Janno Vihaya Govinda Prito Jamanayatra.
the Rasa Leela going, and their leader is Radharani. But Radharani is thinking, oh, Krishna thinking I am same with all the gopis. Then she become little angry and she hidden herself. And Krishna playing with all the gopis, but searching where is Radharani. Then somehow Krishna had got Radharani, yes, she is aloof from that play, and Krishna also become aloof from that play and taken Radharani and gone away for play with her, divine self. И также в Шримад Бхагаватам упоминается имя Шримати Радхарани, но не впрямую, а косвенным образом. Когда Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам собранию мудрецов Риша, то он думал, что это место не есть место, где собрались чистые преданные, не есть место исключительного служения. Поэтому он не хотел впрямую говорить о Радхарани. Однако он рассказывает Бхагаватам историю о том, как во время танца Кришны с Гопи Радхарани увидела, что Кришна, он распространил себя во множестве форм, и рядом с каждым Гопи есть Кришна. И она была разгневана этим, что он не уделяет исключительного внимания ей, поэтому она покинула это место и спряталась где-то. Кришна, увидев, что Радхарани скрылась, он стал искать ее, и когда он нашел ее, после этой встречи последовала их божественная игра их сердца. You heard the name of Jayadev Goswami. He also done. He is all the composition sung in Sanskrit. That is mostly taken importance the first times with Radha. Возможно, вы слышали о Джайадеве Госвами, который написал Гиту Говинду, который описывается, по большей части там описываются игры Кришны и Шримати Радхарани. Yes, they are also extremely expression the mood of Radharani, very effulgently and sweet way manifested. And Mahaprabhu Chaitanya Dev every day testing that Gita Govinda. And Ramananda Rai, Jagannath Vallabh Natak. Every day testing. В Гите Говинде описываются игры Радхи Кришны и самые прекрасные возвышенные игры. Мы знаем, что Шримад Махапрабху, он каждый день читал это произведение и в высшей степени наслаждался тем, что там написано. Также Рамананда был автором произведения под названием Джаганатха Валабха, которое также оценил и чтением которого наслаждался Махапрабху. Actually, all the songs in Vaishnava Sampradaya, without Radharani, no one song we can say. И все песни Гауdiya Vaishnava, Гауdiya Sampradaya, во всех этих песнях Шримати Радхарани, нет ни одной песни, в которой бы не говорилось о нем, которой не присутствовало. Chandidas Vidyapati Rayer Natakagiti Karnamrita Sri Gita Govinda and Sarup Ramananda Sane Mahaprabhu Ratri Dine Shune Gai Parama Ananda. This is expressed.
in Chaitanya Charitamrita given to Raj Goswami. The Chandidas, great transcendental poet, Vidyapati, Ramananda Rai, Krishna Karnamrita, written Bindu Gomgal, and Sri Gita Govinda, supremely, we see composed by Jaydev Goswami. And Mahaprabhu testing all the states every night, and daytime meeting with the devotees, and night he is testing all the ecstasy from these books and songs. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что днем Махапрабху встречался с преданными, а ночи свои он проводил, читая и наслаждаясь такими произведениями, как поэмами великого трансцендентного поэта Чандидаса, Видьяпати, Рамананды Рая, Гиты Говинды Джайдева, Кришна Карнамриты, его шутки и многие другие. In Gita Govinda, they are also very sahaja bhavati, very simple way expressed. We will understand that more than simple way expression in Gita Govinda. Natural expression there. Sangari Ravi Sankaro Vasana Vadha Sinkala Radha Madhaya Hridaye Tatyaja Prajasundari. All the beautiful girlfriends living all Krishna taken Radharani and gone away. This is the meanings of this sloka. And why? Now he filled sansar vasana vadha sinkhala. When sweet absolute wants to fill playing lustful play in his heart, and madly he played with his girlfriend, and that girlfriend is supreme power, then what kind of play coming through that we cannot conceive. И Гита Говинда Джайдева Госвами написано как бы внешне очень простым образом. Очень естественно там говорится о том, что когда Господь Кришна желает совершать свои божественные игры с девушками, с пастушками, то мы не в силах понять природу этих игр. Внешне они очень просты. Кришна наслаждается, развлекается с девушками-пастушками, но мы не в силах понять божественную природу этих игр. Srila Sarvadamutta Goswami also composed one very super sloka. Radha Krishna Pranaya Vajindra Lahadini Shakti Rasma Ekatmana Vapi Bhujipura Deha Bhegan Gatantu Chaitanyakkhanga Pragatamodhuna Tadvayang Chaikamaptam Radha Bhavat Tuti Shubalitam Naumi Krishna Shrampam. This sloka, Shrampavada, compose this sloka. Then Digdarshan, what is Showing the direction. showing some direction about Radharani's glory, and all the Puranas, especially Giving a hint. And especially all the Puranas, they are thought expressed. It's come out through the writing of our Sargoswami. И Пураны дают очень мало, они мало говорят об этом. И мы знаем об этом лишь от 6 Госвами Вриндавы и
Сварупа Дамодар, он также писал об этом. In Bhakti-rasamrita Sindhu you will see what is the form of Krishna praying. There is several kind of chamber of ecstasy. I heard the wines have different kind of taste. Varieties of wine, that's also have different kind of taste. But I not tasted, but I heard it. Like that different kind of ecstasy, that we heard from Guru Maharaj, and also we have seen in the scriptures, and all together composed by Rupa Goswami and shown it, this mundane world, in the Bhakti-rasamrita Sindhu book. В своей Шри Бхакти-расамрите Синтху Шрила Рупа Госвами описывает различные виды божественного экстаза. Это можно сравнить с тем, как есть, допустим, разные вина, и у них свой вкус. Вы Махарадж говорит, что я никогда в жизни не пробовал, но мне говорили, что это так. И также Шрила Гуру Махарадж, Шрила Шридар Махарадж, он говорил о том, что и Рупа Госвами говорили о том, что существуют разные формы виды божественного экстаза. И все эти виды экстаза описаны в Бхакти-расамрите Синтху Шрила Рупа Госвами. By order of Mahaprabhu, he shown the ecstasy have different kind of taste, and mood of Radharani all is extremely beautiful and tasteful. And with and the play of that divine couple, Radha Krishna, it's expressed very sweet way. Jayadev Goswami in Sri Gita Govinda, and effulgence of that ecstasy we can see in Krishna Padnamrita book. Бхакти-расамрите Синтху Рупа Госвами описывает проявление этого божественного экстаза. Его сладость, то есть сладость божественной любви Радхи Кришны, дана в Гита Говинде Джайадеву Госвами. А то лучезарное сияние, которое исходит от этого союза, описывается в Кришна Карнамрите Гавамрите. Jayadev Goswami and Bilamangal Thakur, Chandidas and Vidyapati, very authentic, and Mahaprabhu given highly recognition of that 4-5 books and Ramananda. И Махапрабху, он в высшей степени ценил эти 4 или 5 книг, куда входит Гита Говинда Джайадева Госвами, сочинение Чандидасы, Видьяпати, Кришна Карнамрита Биламангала и сочинение Рамананда Рая. But the Sahasya section, they polluted that ecstatic mood of devotion to their own dirty garbage of thinking. Dirty garbage. Но школа Сахаджия, они осквернили это чистые, ничем не запятнанные. Они никуда пытаются использовать, не вести все это, но как бы, их мышление можно сравнить с грязной следствием. Как Окутана. то есть Чистая концепция окутана материальным восприятием, материальным грязным мышлением. оскверненный. The sons of Gita Govinda, sons of Padnamrita, sons of Chandidas,
all is polluted by the Sahajya. Песни Гиты Говинды Джайдева, песни Видапати, Шридаса, все это осквернено в настоящее время школы Сахаджи. For that, Prabhupada Saraswati Thakur given so much caution. And Bhaktivinoda Thakur told that until going that level up to Ruchi, you not to discuss about these things. If you will try to discuss it, you will go to Saudi Arabia. Именно в силу этого, из-за того, что подобное произошло, Шрила Сарасвати Тхакур, он очень предостерегал против свободного, слишком свободного обсуждения подобных тем. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что до тех пор, пока не достигнут уровень ручи, то есть вкус служению, до тех пор не следует обсуждать темы, которые затрагиваются в этих книгах. Поскольку это может привести к тому, что человек упадет и останется поджигом. Composition of Jayadev Goswami, Lalita Lavanga Parisila Nako Malamalaya Samiri, Madhukara Nikara Karam Nitako Kilaku Nitakunda Kutiri, Hariya Vyara Tisarasa Vasante, Nettati Jivati Janena Sanman Saki Pranay Janasya Durante, Unamata Vadana Manura Patika Vadujana Janita Pilape, Olikula Sankula Kusuma Samuhani Rakula Bakula Kalape. How sweet, when a flow going the songs of Gita Govinda, like this. And inconceivable, unbelievable composition. But polluted by Sahajaism, and they are thinking the mundane behavior, and Radha Krishna's pastime is there. И Гуру Махарадж цитировал на санскрите какую-то песню Гиты Говинды. И для чего прекрасно, для чего сладостно это Гита Говинда. Но настолько, что просто непостижимо, не в силах понять, насколько это прекрасно. Но школа Сахаджи, они осквернили и извратили все это, использовали все это. Or the Padasi Jadi Kinchi Dapi Gantaruti Kaumadi, Harati Karati Viramati Ghoram, Surata Dharam, Siddhavi, Tapavadana Chandrama, Rochayati Lochana Chapuram, like this sloka, very, very sweet, sweet sloka. Only can test Chaitanya Mahaprabhu. We have no feelings. We have some feelings, mundane feelings. But these mundane feelings cannot taste of that transcendental ecstasy of divine love. Then from far we shall pay our dhandavat, and we expect that by the mercy of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and Gurudev, one day we will be qualified for that. Имитаторы думают, что... Qualified for tasting that. Имитаторы думают, что этот бренный мир это и есть мир божественный, но мы знаем, что то, о чем говорится в этих произведениях, это настолько сладостно, что один лишь Махапрабху мог переживать эту сладость. Мы не в силах, у нас нет подобных чувств. Мы не думаем, в отличие от имитаторов, что уже сейчас мы можем переживать, мы можем осознать сладость и красоту того, о чем говорится в этих произведениях. Но мы надеемся, что по милости Махапрабху и Нитянанды Прабху и по милости великих преданных придет тот день, когда в нас появится, когда в нас возникнут чувства и переживания такого рода, и мы сможем понять всю сладость этих книг. Mercifully, Srila Goswami, Dasa Goswami, they have given some ideas and less dangerous than Gita Govinda and Charmita Gita. Giving us a through a safer approach. Rupa Goswami and Srila Raghunath Goswami.
И Шиварупа Госвами, и Рагунатха Госвами, они дали нам идеал, который более, как бы, следование которому более безопасно для нас, чем попытка следовать тому, о чем говорится в Гите Говинде и произведениях Видьяпати Чакидаса. For the sincere seeker, they given some short short feelings within that short entrance within that feeling. Rupa Goswami Prabhu and Dasa Goswami Prabhu given something. That's also depending upon the guidance of a qualified person. We can hear and Aspire. Sure, that qualified person. no, that songs given Rupa Goswami Prabhu and Dasa Goswami Prabhu about Radharani are less dangerous for us. And one is very nice and harmless song, what we are singing sometimes under guidance of a qualified master. И Шиварупа Госвами, Шиварагунатха Госвами в своих песнях они описывают также божественные взаимоотношения Радхи и Кришны. Но слушать эти песни для нас более безопасно, поскольку они также дают полное представление о том мире, но в такой форме, которая безопасна для нас. И они написали песни, которые мы иногда поем, но опять же мы делаем это под руководством квалифицированного наставника, под руководством истинного Вайшнава. Иногда мы можем петь такие песни и читать и обсуждать подобные темы. Endless glories of Radharani expressed by Dasa Goswami and Rupa Goswami Prabhu and Prabodhananda Saraswati in pieces. And before Mahaprabhu expressed Chandidas, Vidyapati and Chandidas, Vidyapati and Jayadev Goswami. Before Mahaprabhu, they expressed within this, and Madhavendra Puri's son. Madhavendra Puri. Госвами внезапно говорили об этом, и еще до Махапрабху подобные темы обсуждали Видьяпати, Чандидаса, Джаядева и в некоторых своих произведениях Махапрабху тоже говорил об этом. And properly given our Acharya, Rupanuga Acharya, they given properly, headed by Jiva Goswami Prabhu. And it is very appropriate for us. Но все это было подходящей для нас форме, дано Ачарьями Рупануга Сипрадай во главе с Дживой Госвами. And we first cleanse our heart, Chetu Darpana Marjanam, through the Sankirtan of the Lord's name. Then we can enter by the grace of Gurudev in the abode and can taste when the firm position we will get in the transcendental service world. Up to Ruchi we will wait. И в настоящее время нам не следует обсуждать свободно, обсуждать и говорить на эти темы, поскольку просто через Санкиртану мы можем прийти в мир божественного служения, но до тех пор, пока не достигнем стадии оружия, нам следует подождать. Rupa Goswami Prabhu said, you first make your ground
very firm and fertile ground. That is Shraddha. Adau Shraddha, Tata Sadhu Sangha, and cultivate there with an expert teacher, sadhu, tato bhajana kriya, and what nourishment necessary for that bhakti lata, the kripa of bhakti, with that nourishment, with practicing with the sadhus. Sadhu means not saffron cloth. Sadhu may be brahmachari, sadhu may be grihastha, sadhu may be vanaprastha, sadhu may be sannyasi. Sadhu means who is practicing properly Krishna consciousness, he is sadhu. И в этом говорил Шиларупа Госвами о том, что, то есть вот это еще будем рассказать, что прежде всего необходимо очистить свое сердце, честно так понимать, и уже затем обсуждать и говорить подобные темы. И предыдущие ачарьи, они дали понимание того, как постепенно идти к этому. Самое главное, это то, что необходимо для этого, это общение с садху. Садху это не обязательно саньяси. Садху это может быть семейный человек, может быть ванапраста, может быть брахмачарья, он может быть и саньяси также. Но садху это тот, кто следует этому пути, и общение с ним, оно необходимо на всех случаях. We shall wait up to that. Adau Shraddha Tada Sadhu Sangha Bhajana Kriya Tato Anartha Nivritti will be all the obstacles. That is lust, anger, greed, kam, krodh, lobh, illusion, mada, moha, matsarya, etc. That all the obstacles will go. That is called anartha nivritti. Then we will get firm position in service work, nishtha. Then ruchi will come. Hankering, much hankering will come for the service. Then we will get firm position. And until that, we must wait to discuss about Radharani or about pastimes, very exclusive pastimes of Krishna in Madhura Rasa. И я забыл сказать еще. Прежде всего идет шрат, о чем говорил Шиларупа Госвами, как бы основа всего шрата. Затем важная ступень это анарта-ниврити, то есть очищение сердца всей скверны. И затем уже идут другие стадии, такие как ручи, вкус и вкус божественной любви. Но до тех пор, пока не достигнут уровня ручи, не достигнут, что должны ждать и не обсуждать темы, связанные с божественными играми, Радхи и Кришны. И это будет самое безопасное и надежное положение. And before getting that, we will displace part of the pastimes of Radha Govinda with some expert and firm within consciousness of Krishna, that type of sadhu. Однако под руководством истинного садху мы можем обсуждать какие-то отдельные божественные игры Радхи и Говинды, слушания которых безопасны для нас. Однако мы должны избегать обсуждений игр Господа в Мадхуре Расе. And Srimad Bhagavad said, Je Vikriritanga Brajavadu Hridanja Vishnu Shraddhannitu Nisruniyat Athavarnayet Jat Bhakti Parang Bhagavati Pratilabdhakamam Hidrogamat Shapahina Tachirena Dhira. This sloka is very hopeful sloka.
the Vikriritanga Brajavadhuvi Idancha Vishnu, the pastimes of Sri Krishna in Madhura Rasa, who will hear from an expert sadhu under his guidance with full mood of surrender. If anyone will try to hear it and expect service in that transcendental abode, he is so fortunate, no doubt, and he very quick can get liberation, and after liberation, under guidance of the under guidance of that Sure. it is pure representative of the transcendental abode, yes, under guidance of pure representative of transcendental abode, he will get service to Radha Govinda. And all illusory environment leave him, and all the ecstatic, serious ecstatic, joyful position he will take. Говорится, что если кто-то под руководством подлинного садху, он так или иначе слушает о каких-то играх Радхи и Говинды, он делает это под руководством подлинного садху, то в таком случае он, и если он делает это в настроении безраздельной преданности, самопредания, то он может достичь освобождения, и следующая ступень, он может войти в мир божественного служения Радхи и Говинды. Today, that the supreme power of love of Krishna, Radharani's birthday, we can chant many Bengali songs. We are chanting, but composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. And we are also singing that. And we are singing the glorification of Radharani very simply, very wisely, and very harmlessly. This song, the Radhi Jaya Jaya Madhavadu, we can sing that song if you can assist. That is very good. Text. And we bow down to Radharani, and her associates will give chance to sing glories of herself. It is very difficult to express in English language for me to express. But you are all my friend and very much tolerant. You are trying to understand something, and something is can give full nourishment to you and me. И сегодня этот день, нынешний день, это день явления этой верховной силы любви к Кришне, Шримати Радхарани. И сегодня мы можем петь бенгальские песни, написанные Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Это не причинит нам никакого вреда, мы можем свободно их петь. А также очень замечательную песню, в которой очень просто и возвышенно описывается личность Шримати Радхарани. Это песня Джай Джай Рада Мадхава, написанная группой Господа. Radhe Jaya Jaya Madhava. This Radha. Это песня о Радхарани. Если будет такая возможность, если есть текст, то мы можем спеть эту песню.
И Гуру Махарадж говорит, что мне трудно по-английски объяснить многое, но я вижу, что вы все мои друзья, и вы очень терпеливы, поэтому даже то немногое, что я могу сказать, этого вполне достаточно, и это дает как бы жизнь и вам, и Now, Maharaj, you can sing little rather than his glory. I can read, but you know that song? You know that song? Radhe Jaya Jaya Madhava Saitya. Good. We follow. We follow. Okay. Good. Radhe Jaya Jaya Madhava Doite. Radhe Jaya Jaya Madhava Doite. Radhe Jaya Jaya Madhava Doite. Radhe Jaya Jaya
Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. 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 Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Govinda Gopinath Maharaj. Jaya